Amen. Yamesha obibia enanyumre so yasena ba ernokwe na yere ebra yem obibia akwaba to Christ Message TV. Yesho obibia ansaka message ya subscribe na share message my send e be ya obibiara ensabeka ye message e wo be bia o bia ye da wase si we nyamre ene adaje e de hwe da wase sene enue ekan no ye ho asiwe se ye beboa enemrem na afi obia ahu nokore no ananse obia benya nokore na wafa nokore kwan no so na wahwehwe enkwaje ayede amanekra sene bodika se enkwaje nti eternal life ntima oyede ofrey enti no enyina ye gitum se ye pese ye kra yede enya nkwa na ye kra so ebenya nkwa agese ye hwehwe nokore kwan no na yede ye faso ansa na ye kra yede enya nkwa o hwehwe atoro kwan so a o kra enya nkwa da enti mra ye ka nsemfa asubo no ye hu se asubo no nkonkron so de no o se odi oja ohun nti okita ne niam ode yede edebo asu nti asuafo no kwa ebonso wo asum se na yete no later no mo ntima sakyira te wo se honhoko na nkasansa be yede obebo mo asu nti yenhwe aduane bi ma esi wo asomafo ohuma no yenhwe nsem bi a esi ye na wanhu se ne ye ka no anya ntrob ni yedi anya agrob ni yedi nti enu ebekọ Acts chapter 8 verse 14. Acts chapter 8 verse 14. The apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria o say asomafo no eti se nipa omo Samaria for na ye kan Samaria for so a na omo ye is part of Israel, omo part of Israel na omo capital town Samaria hono na omo na omo pe abosonsum kuro omo kwetena so no bosom hono omo kofa abosonti na omo ye abosonsumfo enti emra nkomo ye omo dwe se omo sambeka Israel for no hono omo refuse because Bible no twe se menya nyame fofo nyede enka nyame a yefa ni hwane ya wore ho enti ama omo anyede anje omo ntum nti amra Kristo baaye no odi Samaria gina ho sese ne wiasefo na odi Israel for yede egina ho ma nyankopon ma nti Kristo kwara bara obaaye na adoption na obaye no saa eyi na obaye no obeka ye ni nyankopon yede ebom nti obeka Samaria ne Israel yede ebom nti obana ka se na wo Israel ni de on Samaria for deben kana ewo yentem ye no mu eni live ya na de ntima wo srem enzuo ntini nyankopon ne nka nipa kra ne ye ni ayibia na mbone ya ye de ye kom nti Samaria for no omosum aposum nti na Yesu kwato no o se he ewura wa wade se ni ayi mema makoma ko 5 no na ya aposum zemo na Samaria for money ji aposunsam obi nyame na omosun ntina ba no no gina o Samaria na o ma wara aposun kwa 5 na Yesu ka je se ntia no kwa otosuru kwa no anye wukuna o pa ko fenum da na ya aposunsum no be pa aposunsum pantu ko Old Testament ma o be kire nti yenhwe aso no si ye o se de be the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria had received the word of God. So asem no omonya ya kire omo asem no omonya na debe na si ye biem yenko I say so they sent Peter and John to them. Nti omo de Peter and John de eko ho yenhwe verse 15 I say when they arrived sir, they prayed for the believers that they might receive the Holy Spirit. Se wate omonya asem no but na ho nkunkun no omonyere na omunyae nti obienya asubo no but ho nkunkun nyere onibi radio se wanya ho nkunkun na nti ho nkunkun se yebedini nkomo ono ne Kristo odina jaye ye no wo ho ono ne okura stamp no nti so okoya admission na people no yes nsa no to just get you na akoda fast time from the head so
so fa standpoint this no kwata ndane ho o ti woni ya be you free wa de wako so untimi ni because we need stamp fa hunkunkun enya go me say asubo ere idnokra ebe brawo hwehwe hunkunkun nti hunkunkun oye asanu mu tumi nti obi wo a o wasanu but oni emutumi nti adwama na ba na ordinato entroba no ordinatio boni bia be fa ni fa kire bia no ordinary da nti o se adwama na ba oni an ordinary ze ni wickedness no asanu nso obekan bible no correct obekan bibia nso emutumi na ebe mana dinkunim oso no onibi nti sofo obekotu verse no sese nso obajia no se sofo pimpla sofo pimpla anye bibia because asad no tumi na account me se enkwagye no eye agya no ne oba no na hunkunkun no e na omoje nkwa but they were bible sitwe no te yanchiro mu a obefa asad no nkwa because papa no wa ma command ya asad no nya adwuma na say asad no so ni ho a tumi no so nya de eni ho nti nkwagye ye agya no o ma command ya na asad no ayede aye adwuma na hunkunkun ayede a support nti se wuni support na na hunkunkun respect na obua entrobe fa nti wenze ntrafa ntrafa because enene tumi a edi asam nachi tumi a ewo asam num nti obetuma nya asam no udi agura obekobro nsangam because adi be fa mfachire bia no odo be de odo be hwe but se tumi no eka ho a obua adwama no ba obehu se oba bi ba ofi no be ya obehu se afrai adwama no odo ba obepa no manako winze ba no ba ha oye no ntimi pa no because ntimi pa no odo be hwe ye se ye bua ye be cho no kra no hwehwe asanu mutumi ayesa obua nti Kristo ko do ba bi no na waye mre tumi ho kokun be set ne dele and o chifa bronze so emodo that ye be say be cho say be I say yeah go verse 59 I said when they arrived they prayed for the believers. So what is they pray for the believers that they might receive the Holy Spirit. Yes, that they must what? Receive the Holy Spirit. Verse 16 I say for the Holy Spirit had not yet come down on any of them. So what? Omobasu omoje na die abasu but hungrugru nye de ema omuso sa ndi o meka se na da hu o me nka se sofo do ewu nsum ntiri wo nkwaje uni nkwaje because nsema ehye omu no hunkoko no ebeba ye emu adwuma ma wo obia ntra ho ma obi na da o ye kan nti esubo no ye kan ni nyina frat nti ade kwan ba fo a obetima nya hunkoko no unya obi a otena nti meka se osofo ka se owo nanso woro ho a hwehwe sofo uni nanso because Peter no tema hunkoko bebo mo so no oyi boni nyina ye de efiri omumu nti se omo sere hunkoko na oye de na oba na se ukonya sofo a oba wiamane sofo a waware miensa a osere hunkoko ma obaba oma ntima utima still na untimi nda boni de me se bo modene kwana obetima fa so nya hunkoko no obi a otene ya nyankopɔ no atwe ni dina to no obetima sere hunkoko ma ye de ama na hunkoko no so wabusa kira bia sofo no ohun se wo anka sansa no wasa kira but hunkoko no obere obehu nti ɔno abaye de ebeba abebo wosu nti ase wono hunkoko no ye de obaye obebo omosu anya nipa bi ne srema omo mpaye omo trene o se trene mpaye oye adwuma bebre em se James ne kai o se o trene mpaye emu edene eye niam bebre nti asuafo trans no omo sua asem no ebo asu wo nsuo mu no ebo mpaye na hunkoko se nkufo na ye de asesa nti obe show obebo mosu direct bom nti ofiri ho na omunye boni o but Peter verse no dia gro be kawaso ofiri ho nti ntra ho mfa hunkoko asu bonye ne enya gro enya agosem ema osofo enadaw
obodwema na kopesofo a otene na omo wasufufuro ayesa ndi weze gift no kra hunkrukun atede kra nyam ma ho weze unibi because se hunkrukun no ebo no bo wasu a omma watede anye wiase atede ye omumienu nipa bebre ya no munim atede ye wo natural one ono ewo ho mabia football enjumto na enjumto no omudi agoro ka se hunkrukun o mandum tuo ani ye natural ye beka nyina babu no Paul kan wasem ewo babu no hunkrukun akasa na chadi akasa no ewo ho enjumto nka ho nti obi wo a wonse enjumto no omusuba no oka kan o mose ewada chana bia akoyo tendum hwe hwane ka kire o eno ye wiase achadi a eda ho ma obi bia nti wuti se wo achadi nti egu achadi oti nna nwe o achadi nti odu ba bi Paul kan o se achadi bia ewo ye mu no yesia obi amfa so nti achadi no ye wo achadi a ye wo wa Nyankopon no amma ye de ba natural achadi wo ho nti mem mfa emfra eno hunkun achadi no e different nti obi wo a otondwom pa nti na asoro nipa bibire atondwom bi wo a ndwom bi abato ma no bia obatu bia no oti ekura no obetima ye de ato ono me ka se ye obi a mi akasa nti ni obi a onkwa asore nso nipa kwa ye gospel singer ko tondwom kwa no nipa kwa no obetima to ne ndwom kwa ateno ono amu eno so ye hunkun de ma no onkwa asore onkwa asore asonjum bi obetima to nti mom mfamfra emfa nyam post nti ma mo hwe ndondofo no suma na omwom akobe hwe din tiagu shibi mama shibi esa bonum sukura na ka sie ke de mano are boa ai yes me haje tiwon ono a hunkuku no o wona chadi a o de maye e na ye wo achadi a ye de awo nti humu different obi wo a o Nyankopon na chadi o ye no kre Nyankopon nature o ye wo no achadi Nyankopon de ma no but no ye different from Holy Spirit achadi e no na e say nti obi de football obi de say e doso obi kura de ugina ho a obetima drongo e doso nti Kristo obi a waji Nyankopon bi besa achede no ebi wo mu dada ansa ne ukwo aso no konkokon bo wasu a ono so ewo achede a eno no different from sa nema ye nyina no ono so ode ayede ode ama nti obi wo ha okwa asore ntwele onimbo pa o mo se Nyankopon ama achede but the third God no Holy Spirit no na achede enya twelebo enya twelebo ndu ni twelebo a on na mo de tatu no ma o mo de wi amanfo yire na amanfo nua no mo honko ko ma tade ma udi akoy disa nzamfu ye na ndo fo no de kra o mo kwa no o ma sam kra yam ya okay ya Nyankopon ma tade o de ama o de born a gift no de ama na honko ko de mfanko o se de ben verse 16 bi o se for the Holy Spirit had not yet come down on any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Somebody, they have only baptized in the name of Jesus. Nti obetima ka say me bosu ashe Kristo dirimu but honko no nipa na bia wonsa kira oma ebia soforo na ontere nti oyesa ro honko ntimi de emma eno na Nyankopon ka kire John say saade a onfa third asubori nye de enka ho because omo a asofo na no omo beba no omo nsan trintin Nyankopon ntimi ma ho nkokoro emma direct enti ntra ho na da o me say osofo wa otimu say sofo e asori mai o wi mu half ada obo wasu a fa ho de manu hu kra fa ho na sofo bi a oye nyame sofo no mo wasu na omompa ye no sre honkonko ye de emma yanko verse 17 I say then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. You see asubo ye won some at the mount nti omo bompa ye emmo ansa no mo ye de enya honkonko
sisa wadwene na honkonkro nye de ono a emra anyesa wuni chefa yanhwe verse bi wo ha sei yanhwe verse bi wo Ephesians chapter Inti yanhwe nsem bi wo ye kire wasubo na emum emra no na ye ni de apiso so obeti ohun ase nti ye no kre na ye bo nti yenhwe wa confess wa jira nipa dodo anim aka se de wagya adwaman ba wagya ntro sa de man ne wagya nti yenhwe o se de ben Ephesians 4:17 Ephesians 4 chapter 4 verse 17 The new life in Christ. O se de ben The new life in Christ. Because wagya tum se opese o ye de ben abode foforo opese obeye new ewa awurade mu nti nsema ye nua Paul okay onia me se Bible no emode na jiro ho o se bo ho modern say you run the best best mile and now walk in your life. Jiro ho say obehwehwe the best nkyerɛkyerɛ ebe boa na honhomone serve no omo mbetena mu jiro ho yentie o se de ben yanko tiense in the Lord's name. O say in the Lord's name. Then I warn you. So what? O say I warn you, Paul. O to warn you. O say hwe onua. Do me ba. Say why didn't nipa dodo ya nim a confess say ubeyi trini ama san nyina hu a onua bɔhyɛ na bɔhyɛ no ubenya ho asotwe o tie. Paul say, I warn you. Do not continue to live like the heathen. What is? Or say, do not live like the heathen. Whose thoughts and worthless. Whose thoughts are worthless. Who thoughts worthless. Worthless. Just say and some in fasobi. So. Or my dream. Or I just like. If I so be any so worthless and so mubia adwene no asesa e so say wasesa ya honkuku mebo wasu ya wo ye wadwene say honkuku mebo wasu enti me say ye ba chem o say ni nyankopona aworo no o jabode honkuku wo a wo nye boni o nti say wo ni sofo nti achinjegie what obua honkuku hwe no kura na unya hu bi dantia o say dem and whose minds are in the dark. Whose minds in the dark? Who are dark? And I confess say Ewade emfa wo say ne ba na wa ba han mu susu a wa dwen da so wom esunum no enum na onam nti we sure say honkukura bo wazu yanko I say they have no part in the life that God gives. So say sane maye ewo mu de dia anje say da nkona ya nyankopon de ma no uni de ben part wom uni chefa wom me say and na da hu say we wa say wada da wosofo a honkoko de untimi nyere untimi na da no eno na mpese unhunu nti o hwe nsodum a ya na mo ye ba say o mo bi ti o mo sofo na honkoko de untimi nyere emiti no o say the I say for they are completely ignorant. So what completely and stubborn. Ignorance kwaro eno so ye topic for my topic no da ho ignorance that ro ye be kan wonsem asubo no ko so ma odo bi a ye be jare ye titi topic bi ye wiare asaba back nti bi a make say nya botare patient nti say wo he topic no ye nto aso a mabumfu because say some big cross no ya nkyira a ahwe ya na ye be de e be free ignorance hu pa so atofo no omo nkyire da omo nkyire ye be pa so abetire na ubehu yanko I said verse 19 I say they have lost all feeling of shame. So nti no otikisosu mu ne oye no ohu se etame nani mu no dwe me say kristosu mu no ye wo abrabo a ye wo dressing
and then dressing so for can dressing na a problem they nyina kire say honkonkro so bo unya bi na se nka wonya bi a o dressing a o dressing nka ba sisan wo Kristo mu because o say new the ben the new life in Christ. O say the new life in Christ. New life. Dressing ye wo Kristo sumu no. Eye new anasa eye no kura Kristo akire. Obisa na obeka cho say Yesu hwa akoma menya o dressing no hwe. Ode tra ho say Kristo hwa akoma mu o hwe dressing. Tra ho. Me say hwe no kura ema sofu bi na daw because new obeye abode fofura o say obi bibia ere eye genuine obi 3 min na odi asiwu die so odi ye kan asubo wasam sister new life wo Christ mu sabes now okay no sisiwo biem I say they have lost all feeling of shame. Nti oti Kristo sum kwai master o kana ho a untimi mpata no kwai master kana ho a untimi mpata no nso onfere enye na sem onye na sem ha me say adlo Kristo sum enna emehu say hunkunkwa subo omunya de omunya bi hunkunkwa subo omunya bi because say ojade traumu a sa na mai bia ntimi ma wabra bom me say adlo edre say Kristo sum no edne onua ede yesrewo ede ne yebetima ne yeye no ne yebetima no oti Kristo sum nso ni subai nso o se onyere omfere kwasina dura o dress enye ne fere kra dress na kwa si obekoro susu twobo ne animu akunjana wa first rank o ma to ne fo betra no obepama omo ono no betra ho so no na auto collection I can see another who onua yesri na enibire pa onkunkura subo emfa na yize sa o emfa na yize sa o se omo animu atna Kristofo they have lost all feeling of shame kwasasem bia no ye ne je ho Twitter ye ne dia ayi atem die ene obeko Facebook comments na ni pe di atem social media no so de okọ wetan o akula ni ona peni ade ba ko so a nti Facebook say madam fubi no oyesofo bem nyame nshira o orokwa ma msan ko Facebook so because Facebook amafo ya badwe say ya de nsem ko goma because omo de nsem kwa ko no omo nyina ye addicted omo bo tis Facebook so nyina no omo nyina ya nti mi firi so but madam fubi no osama nkorete ko so because niema obohunu ho no ema wadwe no kwaye ayi o ka obi ka say o de ben nti aningwase nkwa no omugom wo so sa ne ma no so no nti ne Kristofo aningwase they have lost all feeling of shame omugu Kristo ni masem inhu bi krada nzehunu yese enoma ni na beden ebetwem na mi asem de efise sasem we enye nne na ye den ye tro yo also still that's all emu awode no that's all na je se de ni patim wa na ni po sesa o ye sra mo sesa ma adwene they have lost all feeling of shame. They give themselves over to vice and do all sorts of indecent things without restraint. Verse 20, I say, that was not what you learnt about Christ. That was not what you learnt about Christ. Nsempa ye kan ye ya uhu se wa ye bone ya ujitu no de ben sem na gotie o se sasu gbara wubu no
I don't know we the usua so e wo Christ mu Christ enye bi no osise esise o se de be si go bi that was not what you learned about Christ. Oh, nti say Christ ebe yesane me ya ntinka obaji edi ntinka obuka se Christ di nka obaji edi na akofo bi yire nka oba rote se sa ya shwa Messiah no oba no akofo bi yire ntinka ye kasa jire di nka obaji na di nani ngu wo ho soso. They have no shame. Ya be ho ya kan sa no boa ye the message enkwa akiri no obi ahu bi ane ye ye kan Bible no na ye kan wo se waya abode foforo no emra ewom no unam so o se de ben yenko because you certainly heard about him. Verse 21 also, verse 21 you certainly heard about him and his followers. You were taught the truth that is in Jesus. Oh, ya cho no kre no sise ya ana wa hu no kre no ya cho no kre ntia na so for no omo nche no kre o enitima ye nyina ye aba no ye nche no kre no na ye boa a kire no kre na osi menhwe oso obu afu se ya fatwa so ma tena ho ye de ye boa onua subscribe ni nyamre ema ye channel na ebe boa verse 22. Verse 22. So get rid of your old self. What a new life. Enti jai old self no jai go. Yes no ye can fire ye be power na ye power so am so dey am dey minti bi munku today em power old life no say o say nyankopon no onya adoption dey o say jai na omma na honhun bere embetina mu anyisa ontimi ma oh onuya momwa ye ni message enko akiri momwa ye yenko I say so get rid of your old self. So get rid of your old self, which made you live as you used to. Which made you live as you used to. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. Otufu say why abode fufuro we sure say hunkunkunu onya hunkunkunu sibo yenko. Verse 23 I say your hearts and minds must be made completely new. That is asubo no ni e che no o say obi bia wa adwene no kwani ehia because adwene no ene ne control bibia enti say obi be di ewu a odi kanyere adwene wo ti obe plan akwekwa amenya ne me mfase kan wona na me fa bibi na emo no ana me pia no baby ni na no dream wada pa de obi makwa be che uwini oh nti adwene no o se de be sisi obi I see your heart and mind must be made completely new. Adwene no epani wi na akọ de be akomanim sa enti se wonya adwensa kira emfiri adwene num na enwra no true akomanum yanko. Verse 24 say and you must put on the new self. Nti fa new self no kwen cheche na ye checho no ma ono nye de entra mu ma no kwen cheche asem trene kronkunu ye entra mu. I say which is created in God's likeness. Who is created in God's likeness. And reveal itself in a true life that is upright and holy. That is what? Upright and holy. Adofo. Nkwesu bono na ye dimu enkomono. Ma eda wase se obeche message ama
obi bia so ayede ayena wasua hunkunkum asubo new life wa ewo hunkunkum asubo sa yes sir wa saka message ya share subscribe o subscribe ya de bia ye the message for ebeto wa on sabeka on saka na ohwewia na o so ayede wa share amai se na ebe ya nipa dodo bebre ensa be de ebetimi aka na omuto etimi ayede ate nsempa we ye do obi bia ase so say na daje e de share Christ message TV ye do obi bia ase nyame emamo ahode na omamo ntiase omie mu adwum ne ensemi ewura wadwum a emma nsesaye de emrem na yesro se sofu bia bo wasu no wa unim se sofu yi oye nema bia emfata yesro kohwehwe obi a obetima bo wasu na wasre konkokora ye de amawo ana wankasa no tie nkyerɛkyerɛ a ubenya nuhu wo mu na honkonko no ono amkasa nye de emrem bo wasu anyesa obetena ho ayere ahwero nkra because we dey say dan kwantima oyede ofre ye ogiye ofaye oye adoption dan kwantia nti onua yesrew ede nyame ere ejamo na yebesna yede atoa honkonkono asubo no so na huma bai anti yere endume emao feedback what's that I come up Achira mansa Mini why ni masa bye bye. Bye bye.